yet. Yes, I know it's a low-scoring game, but still, first side made 1-1 yet. Could this be the first time ever? Just cramping him for room, and that's the When I can't see through, when I'm feeling blue. You're a real beauty. Oppo. Just on top of that, he rode that very well. Hamim Iqbal on 43 of 25. You're a real beauty. Oppo. Just on top of that, he rode that very well. Hamim Iqbal. Pierre's waiting downstairs. Let's go down and join us. It's great to see এখন ছোট থেকে বড় ছেলে থেকে মেয়ে সবাই কত এনজয় করছে কুমিল্লা ভিক্টোরিয়ান্স এর আজকের খেলা সো আপনার কি মনে হচ্ছে আজকে কুমিল্লা ভিক্টোরিয়ান্স এর কে ম্যান অফ দ্য ম্যাচ কে হতে পারে যদি কুমিল্লা ছোট থেকে বড় ছেলে থেকে মেয়ে সবাই কত এনজয় করছে কুমিল্লা ভিক্টোরিয়ান্স এর আজকের খেলা হাসানজি করার ইয়া আছে আপনার কি মনে হচ্ছে আজকে কুমিল্লা ভিক্টোরিয়ান্স এর কে ম্যান অফ দ্য ম্যাচ কে হতে পারে যদি কুমিল্লা ভিক্টোরিয়ান্স জেতে আর তোমার ফেভারিট প্লেয়ার কে কুমিল্লা ভিক্টোরিয়ান্স তামিম ইকবাল যে হাসান আলী হাসানজি করার ইয়া আছে অনেক ভালো খেলে ইয়েস হাসান আলী অনেক ভালো খেলে আমরা দেখতে পাচ্ছি 69 বলে করা লাগবে হচ্ছে 43 রান আপনার কি মনে হয় কুমিল্লা আজকে জিতলে কত ডিফারেন্স থাকতে পারে রানে
অবশ্যই ইনশাআল্লাহ কুমিল্লা জিতবে। আর আমার তো মনে হচ্ছে 14 কি 15 ওভারে কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া জিতে যাবে। ওকে, কুমিল্লা ভিক্টোরিয়ান্সের জন্য অনেক অনেক শুভকামনা। সবাই ভাবছে আজকে খেলা খুব তাড়াতাড়ি শেষ হয়ে যাবে, যেহেতু আমাদের রান খুব বেশি করা লাগছে না। নাও ব্যাক টু দ্য commentary. Well, you've already had the result. When it's going to happen from the lady, 14th or 15th over, the game is going to be over, she said. Very good. I was very impressed with the knowledge of those kids. And I can tell you how they spoke of Tamim Iqbal and Shoaib Malik. Excellent. The knowledge of some of the spectators whom we've spoken to has been brilliant. Well, some advice from the captain for Jofra Archer, but it's going to be tough work. Imrul Qais on 4 on strike now. Required rate down to 3.71. 112 the target for a win. 68 balls left to score those 42 runs. Should be a cakewalk and a bit of batting practice out in the middle for Imrul Qais in particular. He could do with that. It's a little out of sorts in recent times. What Khulna has looked to do is they've looked to attack. They've gone in with a short leg, they've gone in with a slip, also very wide slip or a gully. Yeah, they need to get wickets here. It's not easy defending a score as small as 111, but their best bet is go after some wickets, create pressure, and then hope that there'll be some panic in the batting. But so far, the opening partnership between Tamim and Leighton Das really turned things around. And that we call the wide. Yes, it is. It is a wide. That bounced far too much. Yeah, he's got the pace, and that's 148 plus kilometers per hour, and it went zipping through. Way over his head, yeah. It's definitely wide. He needs to just ensure that he pitches it up, and maybe just the pace beating the bat. That's better. Still feeling for it a little bit. It's not in his elements. 9 overs done, 71 for 1. Well, they're going to take a little bit of a rest because umpire Nadir Shah is now going to signal the Bashundhara LPGA's strategic timeout. Yes, the sunshine smile makes me feel this way. When I can't see through, when I'm feeling blue. You're a real beauty. Oppo F5. Capture the real you. I see you at the movies. I see you with your lipstick. এসে গেছে 2 দিনের ব্যাটারি লাইফ সহ নোকিয়া 2 4G স্মার্টফোন। এখন বন্ধুদের ফান চলবে নন স্টপ, কারণ নোকিয়া 2 এর সাথে এয়ারটেল দিচ্ছে 9 GB ইন্টারনেট, 300 মিনিট টক টাইম, সাথে আরো অনেক কিছু। এয়ারটেল। ভ্যাসলিন জেলি খুব সাধারণ কিছু, কিন্তু তৈরি করতে পারে অসাধারণ সব গল্প। কিভাবে জানতে হলে যোগ দিন আমার সাথে ভ্যাসলিন হিলিং প্রজেক্টে। শুষ্ক ত্বক বা ঠোঁট ফাটা আমাদের জন্য খুবই সাধারণ, কিন্তু সুবিধাবঞ্চিত মানুষের জন্য এমন সমস্যাই হতে পারে ভয়াবহ। তাই ভ্যাসলিন হিলিং প্রজেক্ট ওদের ত্বকের সুস্থতায় সাহায্য করবে। বাংলাদেশের একমাত্র 100% পিওর পেট্রোলিয়াম জেলি ভ্যাসলিন। এভাবেই তৈরি হবে সাধারণ জারের অসাধারণ সব গল্প। ভ্যাকুয়াম ইভাপোরেশন পদ্ধতিতে পরিশোধিত মোল্লা সুপার সল্ট, যাতে কোনো ক্ষতিকারক কেমিক্যাল থাকে না। নে, তুইও নে। মোল্লা সুপার সল্ট, যে লবণে মাথা খোলে। এই তোর রাজবাড়ি? আর ইনি বুঝি রাজামশাই। ম্যাপ দেখি। সার্ভিসটা তুই যেমন তোর ইন্টারনেটও তেমন। ফলো মাই নেটওয়ার্ক। এখন গ্রামীণ ফোনে একই ইন্টারনেট প্যাক 2টা কিনলে একটা ফ্রি। গ্রামীণ ফোন। 2টা থাই, 2টা চিকেন কর্ন স্যুপ আর ক্যান্সেল করে দাও। ঘরে কেন বানাচ্ছ? ঘরে বানালে কখনো গাঢ় কখনো পাতলা হয়। তো চলো রেস্টুরেন্টে। রেস্টুরেন্টের মতো স্যুপের জন্য চাই নর্থ স্যুপ, যা বানানো হয়েছে রিয়েল চিকেন আর সুস্বাদু ফ্লেভার দিয়ে। তাই প্রতিবারই হয় পারফেক্ট স্যুপ, আর রেস্টুরেন্টের মতো টেস্টি ঘরেই। নর্থ স্যুপ। স্যার লুজ প্লিজ। এমন ঝড়ের গতিতে সব লিখে ফেলতে ম্যাটাডোর বল পেন। এতে আছে জার্মান হাই ফ্লো ইঙ্ক, লেখাকে করে সুপার ডুপার ফাস্ট, ফাস্ট এন্ড ফাস্ট। তুমি কখনোই সবকিছুতে এক্সপার্ট হতে পারবে না, এটা তো সবাই জানে, রাইট? তাহলে তোমার সাধারণ শ্যাম্পু, তা দিয়ে কিভাবে ড্যান্ড্রাফ দূর হবে? নেভার। ফাইনালি পেয়েছি ভরসা করার মতো একটি শ্যাম্পু।
বেস্ট এভার ক্লিয়ার নিউট্রিয়েন্ট 10 যুক্ত যা দেয় জিরো ড্যান্ড্রফ নন স্টপ। তাই যখনই চাই জিরো ড্যান্ড্রফ আমার ভরসা শুধুই ক্লিয়ার। ক্লিয়ার, নাথিং টু হাইড। What a view! Nothing new. 10-এ 4 কি? তোর এই রিভিউ কতদিন চলবে? যতদিন নেট থাকবে ততদিন। 99 টাকায় 3.5 জিবি ইন্টারনেট পেলে এমনই তো হবে, তাই না? এয়ারটেল। ভ্যাকুয়াম ইভাপোরেশন পদ্ধতিতে পরিশোধিত মোল্লা সুপার সল্ট, যাতে কোনো ক্ষতিকারক কেমিক্যাল থাকে না। নে, তুইও নে। Down the wicket, despite the fact there was a misfield. Now Tamim Iqbal was running down and his partner was looking the other way. Eventually, because of the misfield, they managed to, you see, there's a bit of a misunderstanding between the two. Tamim Iqbal's intent is good. He's looking to go down the wicket. Yeah, not the greatest of fielding, but could have been a run out, and it appears that there seemed to be a fair bit of dew, is it? I did see the fieldsman at mid-off. His gestures and just shaking his hand seems to suggest that he was just, again, not entirely pretty, but he gets a boundary. Not entirely pretty, but very effective from Tamim Iqbal. Look at the way he charged down the wicket. Bang! Went past the bowler there. That is ferocious. Really in a marauding mood now, Tamim Iqbal. He's not letting the bowlers just get the upper hand at all. I'm going to dictate terms, he says. And he's got his 50 and 30 balls. Quick fire 50 from Tamim Iqbal. Goes back, bowler tries to follow him. Despite that, he digs it out and scrambles across for a single. This is good from Tamim Iqbal. He's enjoying it, you can see. His demeanor at the moment very relaxed. And naturally, because 51 of 31 balls, just 13 dot balls, he's slammed 10 fours in that knock. And they just need 34 runs of 63 balls. That's easier than a walk in the park. Just a stroll. Cole at the moment in the stadium. They're still persisting with the slip. That's good to see. With Imrul Kais on strike, trying to attack the batsman a little bit more. Hoping that they get another wicket and maybe something's going to happen. I don't see any other result than the Comilla team just cruising to that target. 111 is not a total that the bowlers can be very happy about in defending, despite the experience of Kyle Abbott, who's bowling here. Short and pulled away. Imrul Kais, and it's going to go away now to the boundary. Easy as they come. Yeah, it stood up. That's what happened. Stood up and slammed it in front of square. That's an indication of the time he had to play that shot. Dragged it from outside the off stump. It was short, not expressed by any means. The bounce was right, the height was right. With the mid-wicket area open, all he needed to do was time it and put it into the gap. Well, he'll feel much more at ease. He hasn't really been timing the balls prior to that shot, and that'll ensure that he's more bold in his shots now. I feel that he's going to open up a little bit more after that shot. Nicely bowled, just back of length, rearing up to the surprise of Imrul Kais. 10 done, it's 82 for 1. Got it! এই তো রাজবাড়ি। আর ইনি বুঝি রাজামশাই। ম্যাপ দেখি। সার্ভিসটা তুই যেমন তোর ইন্টারনেটও তেমন। ফলো মাই নেটওয়ার্ক। এখন গ্রামীণ ফোনে একই ইন্টারনেট প্যাক 2টা কিনলে একটা ফ্রি। গ্রামীণ ফোন। 2টা থাই, 2টা চিকেন কর্ন স্যুপ আর
ক্যান্সেল করে দাও। ঘরে কেন বানাচ্ছ না? ঘরে বানালে কখনো গাঢ় কখনো পাতলা হয়। চলো রেস্টুরেন্টে। রেস্টুরেন্টের মতো স্যুপের জন্য চাই নট স্যুপ, যা বানানো হয়েছে রিয়েল চিকেন আর সুস্বাদু ফ্লেভার দিয়ে। তাই প্রতিবারই হয় পারফেক্ট স্যুপ। আর রেস্টুরেন্টের মতো টেস্টি ঘরেই নট স্যুপ। ভ্যাকুয়াম ইভাপোরেশন পদ্ধতিতে পরিশোধিত মোল্লা সুপার সল্ট, যাতে কোনো ক্ষতিকারক কেমিক্যাল থাকে না। নে তুইও নে। মোল্লা সুপার সল্ট, যে লবণে মাথা খোলে। এলো ফ্রেশ সুপার প্রিমিয়াম সল্ট। এর আয়োডিন ও ব্যালেন্সড মিনারেলস শরীরের ইলেকট্রোলাইট ব্যালেন্স করে, যেন আপনি থাকেন সবসময় অ্যাক্টিভ। ফ্রেশ সুপার প্রিমিয়াম সল্ট, অ্যাক্টিভ সারাদিন। Biding their time, picking their shots in absolute control. Abdullah Riyad comes in for a second over. Oh, look at that. Lovely, deft little touch. Beautiful. It was leaving him. Just waited for the ball to come to him and just guided it. Wonderful shot. Tamim Iqbal has been in wonderful form. Delightful shots, particularly silly on anything short, square of the offside. And he's loved the offside and scored plenty of boundaries. And look at the wagon wheels, he's been good. He's got runs to third man, fine leg, square of the wicket, through mid-on, mid-off. The one area that he hasn't really looked to score is through mid-wicket, but that hasn't hampered him. Well, he's gone right through the dial of the clock, hasn't he? From 1 to 12, he's almost hit every hour on that wagon wheel we saw. There you see all the boundaries. At 1 o'clock, 3 o'clock, 3:15, 4 o'clock, 4:30, 5:30, 6:15, 7:15. Go on, everywhere, go on, everywhere. Seem to enjoy the quarter a lot. Well, quarter past, that is. Yeah, well, he has given no quarters. Let's put it that way. Very well said. I think you said it perfectly. Very kind of you to acknowledge. Sounding like two persons, a mutual admiration society. That can't be too good. The president and the secretary of the society. They're enjoying themselves. And so is Tamim Iqbal in the middle. This is exceptional batting. Look at that. Oh, he's got that fielded a bit of protection. The one we saw in this over a short while earlier. Just waited on that ball, wideish to leave in. Deft little touch. Used the pace of the ball. He's got the power hitting and also the delicate touches that makes him such a great batsman. Inside part of the bat, for once slightly on the loose side. 11 overs done, 88 for 1. Got it! এই তো রাজবাড়ি। আর ইনি বুঝি রাজামশাই। ম্যাপ দেখি। সার্ভিসটা তুই যেমন তোর ইন্টারনেটও তেমন। ফলো মাই নেটওয়ার্ক। এখন গ্রামীণ ফোনে একই ইন্টারনেট প্যাক, দুইটা কিনলে একটা ফ্রি। গ্রামীণ ফোন। ভ্যাকুয়াম ইভাপোরেশন পদ্ধতিতে পরিশোধিত মোল্লা সুপার সল্ট, যাতে কোনো ক্ষতিকারক কেমিক্যাল থাকে না। নে তুইও নে। মোল্লা সুপার সল্ট, যে লবণে মাথা খোলে। ভাবনা থেকেই ভালো কাজের শুরু। অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট ও ফ্লেভোনয়েড সমৃদ্ধ এক অসাধারণ ব্লেন্ডের ফ্রেশ প্রিমিয়াম টি খুলে দেয় ভাবনার দুয়ার। এখন গান শোনো কোনো ইন্টারনেট চার্জ ছাড়া। Yonder Music, download the #1 music app now. Exclusively Robi এবং Airtel userদের জন্য. No money for music. That's 2.67 runs per over. Don't often get to see that kind of a stat up there on your screen, but that's the scenario. Comilla were 8 down for 88. And I beg your pardon. Khulna were 8 down for 88 when they were batting. Comilla are 88 for 1. So that tells you the story, doesn't it? Khulna batting was in shambles, Shamim. They just didn't know what struck them. They were in total disarray, just started off so badly and just kept doing things badly. It was one of those off days for them. I accept the fact that some of them got out to good deliveries, but some have been guilty of throwing away the wickets unnecessarily.
And that's what has been the problem for the Khulna team when they were batting. It's always good that you drop the odd game at this stage of the tournament, rather than really. You think it's a wake-up call? To a point, I think, for Khulna, because they had won the last 4 games, and sometimes it lures you into a false sense of security, false sense of belief, and it is better you drop a game at this level rather than you get to the sudden death stage and then lose. So this would be a good eye-opener for them. Yeah, nice analysis there. Yeah, absolutely right. I think that just in time to just correct all the little mistakes they have done and prepare for the latter part of the tournament. Because, Shamim, for whatever it's worth, they're comfortable in the points table. That time he goes fine. It'll be a single. They'll be playing for places now in the points table most probably, but they should get to the last 4 for the way they have played. But I think as a team, they look a very well-rounded team. They'd much rather finish on the top 2, because that's where you have that extra advantage of having a second go. Even if you lose the first qualifier, get a second bite at the cherry. But that's what they'll be targeting. I'm sure they will want to end up at the highest possible level. But these are, as you said, good eye-openers, good wake-up calls, just to ensure that they brush up all the little areas. Top teams sometimes wouldn't mind the odd game like this being lost, as long as it doesn't have a major impact on the tournament. Swung it around, check the shot nicely to place it. That's very good from Imrul Kais. Stood up to be hit, and he obliged. Yeah, they're speeding along. They're speeding along. Shot. Imrul Kais was onto it quickly. Really didn't complete the shot. It was more of a punch. Looked to hit it down. And those wrists coming into play, rolling it down. But the good thing is he got the timing and got the placement. Seemed to know exactly where he's going to hit it. Knew where the fielders at deep mid-wicket and deep fine leg were placed. And that would be the natural reaction from a pace bowler who's been hit away for a boundary previously. Short pitch delivery and ducking down very comfortably underneath that one. And a good thing that he didn't have the periscope up. Can be a little dodgy if you have the bat up vertically and it gets anywhere near the trajectory of the ball. Goes forward, meets the ball, angles the bat and helps himself to a single to finish the 12th over. It's 97 for 1. ভ্যাকুয়াম ইভাপোরেশন পদ্ধতিতে পরিশোধিত মোল্লা সুপার সল্ট, যাতে কোনো ক্ষতিকারক কেমিক্যাল থাকে না। নে, তুইও নে। মোল্লা সুপার সল্ট, যে লবণে মাথা খোলে। গট ইট! এই তো রাজবাড়ি। আর ইনি বুঝি রাজামশাই। ম্যাপ দেখি। সার্ভিসটা তুই যেমন তোর ইন্টারনেটও তেমন। ফলো মাই নেটওয়ার্ক। এখন গ্রামীণ ফোনে একই ইন্টারনেট প্যাক 2টা কিনলে একটা ফ্রি। গ্রামীণ ফোন। 2টা থাই, 2টা চিকেন কর্ন স্যুপ আর ক্যান্সেল করে দাও। ঘরে কেন বানাচ্ছ? ঘরে বানালে কখনো গাঢ় কখনো পাতলা হয়। তো চলো রেস্টুরেন্টে। রেস্টুরেন্টের মতো স্যুপের জন্য চাই নর স্যুপ, যা বানানো হয়েছে রিয়েল চিকেন আর সুস্বাদু ফ্লেভার দিয়ে। তাই প্রতিবারই হয় পারফেক্ট স্যুপ আর রেস্টুরেন্টের মতো টেস্টি ঘরে। নর স্যুপ। The other two times that Khulna lost was in Sylhet when they were chasing 202 set by Dhaka Dynamites. Upish, and they ended up scoring 137. And again in Dhaka, again that was against Dhaka Dynamites. Khulna scored 156 and it was chased by Dhaka Dynamites. So they've got 2 losses already in this competition, and both the losses to Dhaka Dynamites. This time it's going to be against Comilla Victorians. So they've got their work cut out. Mahela Jawadana will be doing that
And he will be speaking to his boys after this match. What went wrong? Failed with the bat. That's exactly it. He came out here, made a good, positive decision. Bat first, and they won the toss, but in my opinion, they just went for it too soon. And after losing a couple of wickets, they continued to carry on trying to score quickly. They didn't give themselves a period where they rebuilt the innings, had a partnership. And as a result, they continuously lost wickets in periods and never really had 5 or 6 over period where they had a partnership that could try and repair the innings. The Tamim took on the youngster Afif early in the innings when he smashed him for I think more than 10 runs in that over, when he went down the track, and the message was loud and clear: I'm not going to hang around with that single. The 100 comes up for Comilla Victorians. He's moved nicely on to 58 of just 38 deliveries. Not a 6. No 6 yet in this match. 11 fours to him, 3 fours to Imrul Kais. So no 6s yet in this match. Again crashing it through the